Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Those who have not subscribed my channel, please subscribe it. And those who are already subscribed, please watch my videos, share my videos and like my videos. And don't forget to press the bell icon to get the next video notification. So now in this video, we are going to solve the MCQs of class 8th science that has been published by Karnataka School Examination and Assessment Board. So this is the model paper, and this model paper is set for 40 marks. Out of 40, 20 MCQs are there. So now let us, in this video, we will solve only the MCQ and the descriptive answer will be solved in the next video. So now let us move for the first question. The following picture represent. So here there is a picture. So in this picture, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮಿರರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ convex mirror. So option D is the right answer because the reflecting surface is outward. Then coming to the second question, the red planet in the solar system. So in the solar system, which is the red planet? So the red planet in the solar system is Earth, Mars, Jupiter and Neptune. The right answer is Mars, Mangala Graha. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಟು ಸಿ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್. ಸೊ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಲೈಟ್. So this is the right answer for the third question. For the third one, option A, convex mirror and converge light. Then coming to the fourth question, the comet appears to have a bright head and a long tail because it's. So ನೋಡಿ, ಕಾಮೆಟ್ ಸನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಬಾಲನ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು option A, tail grows longer and as it approaches the sun. This is the right answer. So sun ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಬಾಲನ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. Tail grows longer as it approaches the sun. So for fourth question, option A, tail grows longer as it approaches the sun. So this is the right answer. Now let us move for the fifth question. Fishermen residing near the seashore are informed about the warning given by the meteorological department by a radio station to not to go to sea for the next 3 days due to extreme weather condition. The celestial body which provide this information to the meteorological department is meteor, moon, ಕಾಮೆಟ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸೊ ಇದು ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕೈ ಅಟ್ ನೈಟ್. Imagine that when line is drawn between stars of a constellation ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಾಶಿ, the formed structure appears as a enter the constellation is. So now option A, Great Bear, Orion, Hunter or Kseab and Leo Major. So now let us see what will be the right answer for this question. ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅಂಟರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು.
ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಧಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಇದೊಂದು ಟೂಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅಂಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಓರಿಯಾನ್ ಅಥವಾ ಅಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಓರಿಯಾನ್ ಆರ್ ಅಂಟರ್. Next, coming to the next question, 7th one. The activity given below is good for eyes. It is good. Yavadappa andre reading books in dim light. No, we should not read the books in dim light. Rubbing the eyes when dust particle enter. We should not rub the eyes because eye is a delicate part. We should not rub it. So we should wash with water. Not to see the sun or intense light through naked eye. So this we should not to see the sun or intense light through naked eye. ಇದೆ ಸರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬೆಳಕಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್, ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ತೀವ್ರತೆ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನಾಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಸನ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. So this is the right answer for the 7th question. Then coming to 8th one, a white light ray passes through a prism and disperses into 7 different colors. The reason for this phenomenon is, so light ray, white light pass ಆಗುತ್ತೆ prism ನ ಮೂಲಕ. ಪ್ರಿಸಮ್ ನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಂತ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸ್ಟೋನ್, ಗ್ಲಾಸ್, ಡ್ರೈ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ನೈಲ್. The right answer is option C, dry grass. Then coming to the 10th question, the best conductor of electricity among the following. ನೋಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು? ಸಿಲ್ವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಪರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ದ 10th question, the right answer is option A, copper wire. So copper wire is the right answer. Next, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೆನಾಮಿನನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಚಂಡಮಾರುತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ that takes more time to ignite among the following. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ. ಇಟ್ ರೆಡಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಗ್ನೈಟ್ ಸೂನ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವುಡನ್ ಲಾಗ್. ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ಬೇಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು 13th question. So here 13th question is there. Student on a trip observe a metal rod taller than the head of the idol of Gomateshwara in Shravanabelagula. The function of this metal rod is to. ನೋಡಿ, ಗೊಮಟೇಶ್ವರಕ್ಕಿಂತ ಹೈಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ವಿಲ್, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಐಡಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಸಿಡ್ಲು ಬಡಿಯುತ್ತೋ ಆ ಸಿಡ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಿಡಿಲು, ಆ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫಾರ್ 13th question, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಐಡಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 13th question. Now let us move for the 14th one. The 14th question is, teacher instruct the students not to take out the sodium stored under kerosene in laboratory because sodium in air evaporates, burns rapidly, burns slowly, dissolves. The right answer is, so sodium readily or rapidly reacts with air. That's why we should not, a student should not take out the sodium without the instruction of the teacher. So without the instruction of the teacher, the student should not take out the sodium from the kerosene because it rapidly or readily reacts with air.
and it burns. So burn ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ it may causes the skin burn. So ಅದರಿಂದ we should not use it without the instruction, or in the absence of teacher we should not take out the sodium from the laboratory. Then this is called the living substance of the cell: nucleus, cell wall, protoplasm, cytoplasm. The right answer is option C, protoplasm. It is the living substance of the cell. Next, coming to 16th question, the type of asexual reproduction in the given diagram. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮದರ್ ಬಾಡಿ, ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 daughter body. A single mother cell is divided into 2 daughter cell. So 2 daughter cell ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು fission, ಆದರೆ 2 daughter cell ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is binary fission. So by ಅಂದ್ರೆ 2, fission ಅಂದ್ರೆ split. Mother cell divides into 2 daughter cells. Therefore it is called binary fission. Then coming to 7th one, suggestion given by the doctor to maintain personal hygiene is to. ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬಾತ್. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಸ್ನಾನನ ಮಾಡಬೇಕು. To keep our personal hygiene, so to maintain our personal hygiene, we have to take the bath daily. So for the 17th question, option D is the right answer. Then coming to the 18th question, a boy comes to know from the teacher that the adult frog emerges out from the tadpoles which can jump and swim. The reason for this process is, so idunne ನಾವು ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್? We can observe so many changes from larva stage to adult stage. ಸೊ ಕಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡಲ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಚೇಂಜಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. The reason for this process is metamorphosis. That is a changes from, we can see so many changes from larva to adult. So next ಗೆ ಬರೋಣ, 19th question ಗೆ. A conscious customer purchase an electric car instead of petrol and diesel. The reason behind this is, ಅವನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಟುಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ electric car because it does not cause any pollution. For the 19th question, the option is D, does not cause air pollution. Now let us move for the 20th question. While watching the news in television, a student gets information about the steps taken to decrease the global warming. Okay, so one of the possible action, so global warming na ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, so we have to use public, the option is A, use of public transport and use alternate source of energy. Instead of using fossil fuel, we can use solar energy, wind energy, tidal energy, geothermal energy. They are all alternate source of energy. If we use this alternate source of energy, definitely we can avoid global warming. And use of public transport, instead of using a individual using a vehicle, instead of that one, if you use a public transport, then it can also avoid global warming. It can decrease the global warming. So like this we have to answer for 20 MCQ questions. In the next video we are going to answer from 21 to 28. That is, remaining part will be answered in the descriptive part will be answered in the next video. So thank you for watching my YouTube channel. So those who are not subscribed, please subscribe my channel. Thank you very much.